wadau, leo nataka ni educate the features and differences between these two fridges. Tuanze hapa. Hii ni side by side. Ni 505 liters ya TCL na inakaa hivi. When I mean by side, inafunguka hivi na iko na milango mbili. This is the freezer and this is the fridge. Inakaa hivyo. Freezer ni kutoka juu mpaka chini, usishangae. The same as this side. Iko na LED lighting on both side ya kukusaidia uone vizuri ndani ya fridge. Alafu iko na fresh zone on the both sides. Hii ni ya vegetables ama groceries. Hapa pia unaweza weka vitu kama nyama, smoky sausages and all. Iko na very wide fringes at the door. Iko na a very wide compartment setting on the outside. Inakaa hivyo ndani. Alafu hii fridge iko na 2-star energy rating, kumaanisha it does not consume a lot of power. Iko na attached control panel on the outside, ndio hiyo unawasha hivyo. Hapa unaweza eka child lock, you long press for 3 seconds like that to turn on your child lock, and then unaweza regulate modes za freezer ama za fridge. Inakaa hivyo. Na hii hapa unaipata for only 92,000 Kenyan shillings only, and after you make a purchase you get a free fridge guard, and don't forget it's up side by side. Halafu tuende kwa hii ingine. Hii inaitwa French door fridge. French door means iko na the 4 doors. Iko na sections mbili, up and down, and the 4 doors. It's a bottom mount freezer. Inakaa hivi on the inside. When I mean it's a bottom mount freezer, chini ndo the freezer and juu ndo the fridge. Ninakaa hivi. Kuna hizi compartments huku. Hizi mbili on this side and on this side. Iko na wide compartment sitting on the upside, na pia chini iko na 3 baskets on each side ndo hizi. Alafu iko na lights, LED lights on both sides za kukusaidia uone vizuri ndani ya fridge. Ni no frost. Iko na multi airflow system on the inside. Inakuja na kina ice cube tray, egg trays, hizo zote. Inakaa hivyo guys. Hii fridge ni for 70 liters. Iko na 2-star energy rating, kumaanisha it does not consume a lot of power. Also, it has a touch control panel hapa. You just tap like that. You long press for 3 seconds to turn on your child lock. Here, you can regulate the modes for the freezer and the fridge. When I say the modes, I mean in terms of temperature. Na inakaa hivyo guys. Na hii hapa unaipata for only 97,000 Kenyan shillings. And after you make a purchase, you get a free fridge guard, free of charge. Na hizi vitu unazipata only and only at Atenza Home Appliances. You can shop with us on our website. We go by www.atenzahomeappliances.co.ke, or you can visit our physical store. It's located the former Nakumatt Lifestyle, which is currently the Naivas Lifestyle, Mezzanine 1, shop number 2.